business, I should say 2026. Because when you look at her ground support, Nadala Mubantu, and you look at online numbers, Bibi Kampala, she's not doing bad. But I don't know what makes you, what makes for you the X factor of Bibi Kampala. Because Otunulida Kungeri Jatamramu this time around on a very high rate speed, Simani Chichechi scenes okula bikanti abantu bamwettanira. Oyinza kuchiyita nyambala, oyinza kuchiyita good promotions, chimanyi engeri oyinza kitamingamu. But on my side, the other thing that I just wanted to recognize about her is her personality within the business. Personally, I just interviewed her like on the first interview I had I hosted her. She was someone who really engages with the industry. She's so positive and she's eager to learn. But she's so welcoming, and she's having a good reception when it comes to the business. Nandala internet. She's one of the artists abaka jango jakutunulia mu challenges ne influence jaina, because I would say every artist omuredefining kuba fans be oba supporters be. Wotunulira abantu ba winning nwanji bamufananira ddala era babayita ogababewo bino bifire babies. Wotunulira ba spice ojja kulabira ddala nti wetaaga sizes. But Shimba, some applies to the syndicates. So I think buli artist aja ne the category of fan kugamba wali aba subscribing to the kind of looks, style, lifestyle you know sanga nti it's taking a storm to the certain kind of people. Buli omu, that's why tugamba nti it's very good to have a music business growing, because togenda fana na buli kimu ate buli kimu togenda kuchiba. So competition wise, in the brackets of Mimi Kampala wona mutunuliramu tujja muwani tumwe Tracy Melon oba she's a web bigger, but time frame ojja kutunulira nti it has no big difference. Yeah, Tracy Melon tuba tubale emyaka emeka, 1 year 2 years about there Tracy Melon, because guli omwaka gwatugweramu, and of course the other year 2024 2025 I think she's making about 2 years. Mimi Kampala, I think you have to keep on the spirit. Malidadi, this is a great one, and I think kijja kwa chikola. Palaso ngomuje mumbera yokubeera nti he's someone who is controversial, bifu bichi, but when he gets a pen on paper, you just have to give a tick. So I don't know whether techigenda kukosa Mimi Kampala physically, because when you look at through the business, the Palazzo is having many graduates, so judges tunulira munti byebintu ebimu abantu katenaku zo tebakyayagala ntalo, but obanga osobodde okulabika nti oyingira mu ntalo oba beefs ezimu, I don't know how it can affect the other side of Mimi Kampala, but good enough, bannayuganda baagala ndongo. Twali tulabyeko big eye nga bamuzira newe yategeera amazima nadda kusaidia abantu obukipa bwagana tebukyamulya. So at the other side, it's about personal branding. Actually, waliwo abayimbi abamu nga besides the political affiliations there are people who can really make still their fans reach out very positive. So Mimi Kampala Palace Hot Premium #1. Let's drive into #2, which was let me look at my list one about the hot premiers this very week. Travikenti twongera okulabika nti tugenda ddala maaso on the level up show. Then let's drive into Tracy Melon sound, yeah? No Hono, a brand new release by Tracy Melon, No Hono, and this one I really need to take up testing market. Why? Kutest minzani lwaki? Because onako ralero music mungi, and of course okusinzira to the recent performance of last year. Buli luyimba muyimbi lwata, it has to count. If it is not doing a positive impact, omanya oli kuchikirira. Otherwise, let's first drive into this, coming in from Tracy Melon. Let's go. Glad when it comes to market here, wedding business or entertainment, I think she has it all. You can't
tebasobola kutuma muyimbi essaawa zino agenda kuyimba ku mukolo gwo n'otunula walala. If it is not chosen Becky, trust me, ogenda kubeera ng'otwalani Tracy Melon. And of course, tuza tulaba nti there's been an involvement on this kind of business or scene. Si buli muyimbi nti ayimba omukolo, but abaze bagiyimba balabika abasinga kati bagenze mu bajjajja abalala bali mu business zaabwe, bali mahoteli oba okitegeera, bali mu nnimiro. So abadde alinga ayina kati abadde chosen Becky, but of course the chosen Becky tava maternity leave. Uno mwaka wagivaamu guli abayino jiddamu. So and I think the best candidate to be next to chosen Becky, Tracy Melon, on this kind of music business. Nene ekirala simanyi lwaki Tracy Melon ng'ogezze nnyo bannange biki byolya. You are losing out the shape. And I don't know, this is becoming a major problem. Simanyi lwaki omuyimbi awembe omufuna ku ssente mutandika kwonooneka bwonoonesi. Oba ofunye ssente maintaining a gym oba okitegeera. Naye kati Tracy Melon ssente ozifunye oba okitegeera akasente weekali ku siini kooli naye kati olabika otandise kuwooma buwoomi. Oba okitegeera. But she's doing so well. This is a brand new one. And of course, era nga wekugambye like kwanjula mikolo, wedding ceremonies, you will look at to the market rate nti bana bakyala babiri be bagirina era ate ekyabula ekyali ngazi kubanga basinga kati simanyi lwaki baagala nnyo ndongo ya mubbaala na lugogo. Naye abakuba ey'emikolo eney'omulujja yingiza mugole. And of course, chosen Becky ye wonna agamba nti I think on that very lineage ojja mutunuulira nti yeka artist awabeerayo mukolo just one event like this ng'ojja musanga nti alinamu katalogu ye ennyimba ezitaka wansi wa 5 songs. Yeah, she doesn't go down of 5 songs when it comes to this kind of business. So the candidates are over there. Nenga, it looks that the industry is still virgin nadala mu business one oba okitegeera. So Tracy Melon, she's doing very well. And of course twongera okulabika nti tukubiza kuba manager mwongera okulabika nti muteekamu ku bawala ssente. Omwana anyirira nnyo ssente nnyingi. Tracy Melon ndowooza takyalya kyaggulo kyokka. Buli kamu akalyako alya kanona alya kali. Okay, let's drive onto our number 3. And number 3, let's have none other than omukulu wa Kabadazo. Kabadazo. Biswanka. Biswanka, I love one thing about Biswanka actually. Biswanka ye artist yeka asobodde okulabika nti alabika yajja n'akatiba kafangoni. He's doing very well musically. Ojja kumusanga nti is available, is present. Ate ne news wasi is so that person who also would like and rotation is more of a music maker and a news maker. And of course, this is what is failing most of the artists. Ojakusanga muyimbi ngenongo yo abajikuba nga ye esazewe malayo. Ate akoma kunongo yoka. Ne anto ino kuga talkability has to be wide, it has to be broad. Intetujja kulabika nti when we are talking about your music, tulina okwa company nga konti ate yakoze eti. Ate yazadde omwana naga mama we tali munteekateeka ziweerera mwana. So abaana abeeganye Biswanka successfully abaddewo buli wabeera ne show alekawo omwana era n'atatandika kukola bivvulu nga byakutuuma nti ali gumi teyeetengeredde. Few artists abasobodde okulabika nti ba breaking on the scenes and they can really make impact in the news business and of course in the general entertainment. But so far the videos we have premiered on this hot premiere leero badde njagala okwebuuzamu gwe Biswanka oba otudde nawe ku TV yo n'olaba gwe oratinga video yo ku 10 weewa mmeka? Ku 10 oba weewa mmeka? Kubanga ojja olemedde mu bintu oba bya low budget oba eba offer. Kwagamba mwe mufuna set ne musiigawo ekirangi nga mulowooza buli kimu kiwedde. But I think longevity y'oluyimba oba rare project, it depends as well on the video that you have managed to pull out. Biswanga oba otunuulira video ezigenze ddala mu maaso mu zonna eyiyo
noza wonogambira oba bakyakubanja simanyi kubanga ennaku zino video muzijeyo nga temuzisasudde kuzimalayo. So but I think the video was fairly done on a scale of 10. Biswanka bade sagala kale kusukka neme kuka wansi wa 5 naye mpaliriza okuba 6. But thanks for the creativity. Bazibunya, the other thing I want to compliment, it's so difficult okusanga omuyimbi ali evolved mu business ngali active like Biswanka. However much video ya low budget naye gwe watulaze nti osobola okwezinira amazina n'okendeza ku budget y'abazinyi nesobola okubanga egendera ddala maaso. Well done, Bridrin, kintu kya kabi nnyo. I love one thing nti you have influenced your song. Wamutunuulirako online business ojja kutunuulira nti y'omuntu omu asobodde okulabika nti 80% of the challenges ezikoleddwa zannyini luyimba okoze kyamaanyi n'okutambuza oluyimba lwo. But it's a good song. Juzi naliko saidize Bunjanko wano Bunjanko beach. I was at the beach there nendabira ddala nti luno luyimba woba oluwulidde mu kibuga ne mu kyalo gye luli. So Biswanka okoko olimye mu kyalo ne mu kibuga audio wise video tosaze makindi gyova. So n'olw'ensonga eyo thank you, but this week video oba otuteeredde nga balala batadde baba batuwadde kawoowo bwe tukyakunoonyeza kye watuwadde. Otherwise apart from that let's go to on the number 4 webale kunsuuza Nando Love. Let me not hope this song is projected to Joey Landa we yali ku stage emu n'agamba n'alangira bonna be yasuzanga oba okitegeera bonna be yasuzanga n'abalangira nti balinga ama So kati olunaku olwaleero this project is directed to simulala Joey Landa kubanga yeyagamba Nando Love buli yenna gwe nasuza ate nga kituufu yalinga buyiwa wuwe. Tetuganye ayinza okubanga olina omuntu gwe wali basuzaako kwegamba n'amala ate n'ayitawo okusinga ku mbeera gye yagiramu kwegamba n'afunamu kale ku mugaati okusinga ku gwe gw'olina. So basically this is tugambe nti okolima Nando Love okolima. I love this business because this is a good reply. Mu bonna batusuzaako mu bonna batubeereddewoko ne mala nenkuyitako ate tokirwako nnyo ensi togiteekako maanyi. But of course wotunuulira ku the beef between the two parties Nando Love wamu ne Joey Landa. Me at first actually there is one time we twasooka okulabika nti tukyazaako Nando Love. The first time she was with Joey Landa oba okitegeera and they used to be tight friends nga mu buli mbeera babeera bonna. So I think babadde bagoyinze through a lot but wabawo egoism. It's about ego. Ojja kutunuulira nti waliwo time wootuuka nga nekyaliwo kwegamba akulabanga atakyatunka na mutindo oba okitegeera and it's normal in the business naddala mu entertainment buli omu balina engeri gye batuuka ku levels ne baawukana nga either oli agattako kitono oba tamugattirako ddala. So whereby buli omu alina okulabika nti anoonya levels waba alina okulabika nti akola ki agwa. So but on the gauge I don't know goba okiraba otya wherever you catching us live in your locality about this short premiere and based on this very story kuba biri bano wekijja ku Nando Love ne Joey Landa gwani gogambya is your artist because it is true. Waliwo abayimbi abanyumisa obunyumisa waliwo n'abayimbi nga they are business artists oba okitegeera. So I think Nando Love is more into the business music business ate Joey Landa ayinza okugamba alimu ki ngali mu music just anyuma. But of course apparently wotunuulira ku the efforts that have been rendered Nando Love at least ayinawo hit zonagamba nti aweza hits esatu ezisobodde okulabika nti zikuba mu kyalo ne mu kibuga okuva waggulu paka wansi ng'ennyimba bazikuba Nyondo yali bagikubisa ekuba inchi 6 bagikubisa kwota 10 oba okitegeera. Nando Love she's there omukadde ajja kugamba ayina ennyimba z'amanye za Nando Love wano mu city bazimanye ennyimba za Nando Love.
But of course, tujagamba nti Joylanda abulamu gy'onayita mega. Mega, tubalire ku kinga ku mega, tubalire ku kinawolovu. Ojja kubalira ku kinawolovu, obalire ku nga kyayiwenjayi. By the way, hits si nyingi mu Uganda. Bali twali nga tubala tugamba hits ekikumi mu myaka egiwedde 10. Abayimbi bw'oyinza kubeera oliwa bwe tuba tubala ennyimba 10 in the last decade oba gw'oli luddawa oba okitegeera awo kiddayo ku katalogo waliwo nno ng'osanga omuntu ng'alina mu hits ez'ekikumi esite wano emyaka 10 egiyiseewo ojja kusanga abasajja nga balinamu ennyimba ng'ennyimba 10 oba okitegeera. So based on that, we want to really appreciate twisting the news into business oba okitegeera. So kati nno Joylanda tukubanja kubanga gye walangira yina engombe yeeyiseewo wamusuza batuwadde the tune webale kunsuza. So tukubanja basically tukubulamu hit tujja kwetaaga okulaba Battle of the Titans oba okitegeera tujja kulaba kandi twetaaga blue corner versus red corner kubanga kati mu findings grounds as a competition. So we really need this kind of business okubeera nga tugendera ddala maaso. Mighty level up, thank you very much. Nako lwaleero we are remaining with just one jam to call it a wrap when it comes to the hot premiers, and this is coming in from none other than Pierre Pounds. Pierre Pounds finally back on the scene. Let's pray that this works out. This tune is simply titled Tanando. Yeah, a brand new one. Simanyi lwaki Pierre Pounds wesibye nnyo mu music ali so the high lucky music. I know you are stylish artist Pierre Pounds, but of course Pierre Pounds vana enkwagalizayo nawe eri kabuna mawanga. Omanyi waliwo hit wano esobola okusala across borders. Naye ate waliwo hit etukira ddala ku bantu ku ground mu balima. So I think Pierre Pounds, that's what we need. However, good branding over there and Dallas ebigambo biba bikoseza omuyimbi si mu bubi naye of course we need to amazima getuliko wano nti tuba tuweereza abantu tetuweereza mmwe. Nanda sounds of none other than Pierre Pounds, beautiful over there. Back on the business, Pierre Pounds, welcome back darling. Kulikayo yonna gy'obadde Pierre Pounds, but I don't know, it's not good to always take a break from the music, from the scene, because you are one of the artists that I believe in and I think can really make a difference when it comes to our international scene. Yeah, omanyi tubulamu abawala tubulamu like female artists who can really blow up when it comes to the global village. Yeah, apparently we're tugamba nti people who are representing us on the global scene ani gwe tuyinza okuwa akatebe ako ano netugamba nti kati tusindike on stages like let's say tusindika ku stage yachi Ratatom, we want people to represent us when it comes to sounds, when it comes to music, the lyrics, when it comes to performances. I think eronja kulira biradala nga tukyali mu bayimbi baffe nga tulina okulabika nti tudonya sindi. At least when it comes to performance, we use Ogamba, yes, and the sounds. She's so organic to the extent that she really makes us proud when it comes to even the international scene. Ojja kutunuulira nti wano the recent compliment by Spice Diana zabiginga to Cindy oba okitegeera. But I don't know, Pierre Pounds, ever since okuva main producer wo kusei omwakwataganira, I think you are so bachakwatadde ku sound yomu. I don't know whether you can't really change something like when it comes to the execution of what Pierre Pounds, you are really, we really miss Pierre Pounds that we imbidolu like Oluganda nga Renoro Mazeyo, the entire project no lutukuba what Oluzungu dwa tujaddu kuba. Na Pierre Pounds tukwataga ku ground, Pierre Pounds tukwagalira abantu bakufa. But business wise we really miss the kind of content that into omuntu asobola okulabika nti ennyondo njikubye enywedde tugiwulidde twatagayo hit oba okitegeera kubanga Friday we twakoma
Kubanga wewe nkugamba nti nzikiridde wansi mu wino okubuuza ku music atambula kiyinza okuba ekizibu pia naye nga kintu kyakabi nnyo wandibadde otukyusizamuko ku the production sound and of course the approach of this kind of scene oba okitegeera. Away from that, let's drive into our bonus track. The bonus track we are coming to, that is coming in from none other than Latineka. Ochtegera. Latineka with a brand new release, that is Anaconda. With MC Brovin, right? Yeah, this is a brand new one, and I just love the consistency of Latineka. When you look at this artist, he has been consistent in his execution, and next style ye wojitunulira. He's more of a lover's rock artist. Era nyinza okudefininga nga the ladies ice cream, the future ladies ice cream, Latineka. Kansuubire ogenda kutambulira mu katiba kano ate oyongereko bwongezi. And this jam Anaconda, just 1 week down the road, but as online it's doing good. When I look at its profile here, it's rated on the number 3. Yeah, on the trendings, yeah, trendings. Eriku number 3, with as well. It's now 2 months, right? It's 2 months. 2 months we are teda oyaya, yeah. But of course the Anaconda is now moving. Apparently on YouTube, at least the numbers are really raising up. I just love. It is about 94K viewership, just 1 week. And the challenges have been raised as well. Challenges 136 posts Anaconda. Ate muyimbi wobanga otegedde omulamwa ku TikTok nze nkugamba tojjaawo maanyi blood. No? Awantu awo wakoze luno. Noza abantu tebakyayagala kutunula bbali. Omuyimbi oba ku TikTok oba otandise okonkona oluggi lw'obwavu. Oba obudde ku kisenge ng'okonkona buyimbi. But this bonus track is coming in from Latineka, featuring MC Blovins, and of course it's doing well. Big shout outs to the brethren over there. So Latineka twade tusaba nja kusabayo koleyo kuliyimba n'omuyimbi omukazi. Tulabike ntwongere okugatta guno mwaka tetugenda kubeera ku